Okay, so let's start the mathematics explanation part for today. This is a basic algebra question. So suppose if you take minus common here, what do you get? And minus these bracket, how much you get? Is it not this? Yes or no? Now this, I've just taken this in bracket. Okay. Now this is nothing but 8y plus 9 whole square. Yes or no? 8y square, 8y whole square is 64y square, 9 square is 81. 2 into 8 is 16, 16 9s 144, 144y. And this can be written as what? 7x whole square minus 8y plus 9 whole square. Now this is in the form of what? A square minus b square, which can be written as what? A square minus b square is equals to a plus b into a minus b. In place of a, we have got what? 7x. So 7x. In place of b, we have got 8y plus 9. Yes or no? So we can say this part is a, this is b. So 7x minus 8y, how much? Plus a kada? So finally we can write the final answer as 7x plus 8y plus 9 into 7x minus 8y minus 9. I think which is your first option. Yes or no? Right. Let's go to the next question. 52. This is a simple direct question. What is the volume of cylinder? 1 by 3 pi r square h. Now forget about everything here. Sorry. Pi r square h. Cylinder kada. Only cylinder. Is asking cylinder. So cylinder volume is what? Pi r square h. So దీంతో మనకు పెద్ద పనేం లేదు. We see the options. R square అంటే ఎంత? 14 square కదా. Yes or no? And height 76. When there is 76 involved, this should be definitely a 19 multiple. Yes or no? Answer 19 multiple అవ్వాలి. అవునా కాదా? ఇంకో హింట్ ఏంటంటే 196 వస్తుంది. This should be what? 4 multiple. 4 multiples ante these two options stand eliminated. Yes or no? You are left with two options. 816 and 820 both are divisible by 4, but 19 తో divisible అవ్వాలి. So 19 4 6 check చేద్దాం. 816. This is what? 19 2s 38. 80. This is again 19 4s 76. ఇది 126 అవుతుంది. Yeah, this is what? 88 19 4 76. Sorry, 8. ఇది 8 కదా. 81. What is this? 8. Wait. 76 ఇదేమో 12. 121 ఇది. 121 means 19 6 114 76. Yes, this is divisible. This option is the right answer. Okay, 19 తో divisible ఏదైతే అదే ఆన్సర్ ఇంకా. ఓకే, లాస్ట్ కూడా అవుతుందా? యా, లాస్ట్ డిజిట్ వెరిఫికేషన్ వీ కెన్ డూ. సి 816 19లో చూసుకోవడం అంతే. ఈ 76 కానీ 76 అండ్ 19 డివిజిబుల్ అది. ఇంకోటి 4తో కూడా మనం చెక్ చేసేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ది వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ 53. దిస్ ఇస్ సింపుల్ ఓన్లీ. 112 into which of the following is the least 5-digit number that is divisible by 112 and leaves a remainder 5. Okay, if you take 112 into 8, what you get? 8960. ఇది కాదు. This is not the thing. Now we need least 5-digit number. 112 into 9. This should be giving you 100. ఇక్కడ 90 తీసుకుంటే 80. And this is the least 5-digit number which is divisible by 112. He is asking it should leave a remainder 5 ante add 5 to this. How much you are getting? 10085. That's it. Okay, next question. Right, in an election contested between two candidates, runner-up candidate got X% of total votes polled, while the winner got X plus 30% of total votes polled. If the runner-up got 1750 votes, find the total number of votes. Now tell me one thing, how many candidates are there here? Two candidates. And if you sum up the votes they got, that is nothing but total number of votes. Yes or no? Total number of votes and 100%.
Yes or no? Both of them got, if you add both of the candidates votes, it should be what? 100%. So x plus 30 is equals to what? 100. Yes or no? So you get x equal to what? 35. So this losing candidate got, the runner-up candidate got 35% votes, and the winning candidate got how many? 65% votes. Okay, this data we are not concerned with. What is he asking? The runner-up candidate got 1750 votes. Ante, this means what? 35% is 1750. Yes or no? He is asking what is the total number of votes ante 100%. ఇది 50 కదా, ఇది కూడా ఇంటూ 50 అంటే ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్? 5000 is the right answer. That's it. The only thing here is that this question is very easy. Only thing you have to remember is only 2 candidates are there and there are no invalid votes. కొన్ని questions ఉంటాయి, they will say some votes were invalid, some votes were polled invalid అంటాడు. ఇక్కడ అలాంటిది ఏం లేదు. So basically there were some votes in the constituency and the voters would have voted either of the candidates. అంటే 100% ఇద్దరిది కలిపి. That's it. Okay, right. 55, all of you see here, a 750 vessel, liter vessel, 750 liters vessel is filled up to 60% of its capacity with only Dettol and water in the ratio of 3:7. He said 60% of capacity. This full capacity is what? So 60% of 750, it should be 3/5 into 750 and it's 450. 450 liters is what we're concerned about, not 750. First factor adi. Now in that mixture, the ratio of Dettol and water is what? 3:7. How much Dettol should be added in the vessel so that the quantity of Dettol in the resultant mixture is equal to quantity of water? That means both Dettol and water will be in half ratio. Yes or no? Equivalent to half. So what is the initial quantity of Dettol if you take in ratios? 3/10. Okay. How much totally is adding what? Dettol. మొత్తం Dettol యాడ్ చేస్తున్నాడు అంటే 100%. 100% అంటే ఫ్రాక్షన్ ఎంత? 1. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎలిగేషన్ మిక్చర్ కాన్సెప్ట్ హియర్. When I do this, what happens? I get the ratio of Dettol 1/2. So you see D minus M minus C అంటే this is 1 కదా. So 1 minus 1/2 అంటే I get the ratio what? Okay, I'll write it more legibly. 3/10 కదా. ఇదేమో 1. This is 1/2. ఇది 1/2 వస్తుంది and this is 1/2 minus 3/10 అంటే it comes around what? 1/5. CDM. So the ratio is 1/2 is to 1/5. And how much I've got? 5:2. Okay. Now what you must see here is asking how much quantity of Dettol is added. Now this 5 parts initially which are there, ఎంత అన్నాడు? 60% of capacity. అంటే there's 5 parts equal to what? 450 liters. Yes or no? Now is asking what is this 2 parts? ఎంత Dettol యాడ్ చేశాడు అంటే 5 parts 450 అంటే 1 part ఎంత? 90. 2 parts should be what? This is your answer. 180 liters of Dettol should be added. This is used by alligation mixture concept. Okay, right. Next, జనరల్గా ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా వీ కెన్ అలాగే ఆల్కహాల్ వాటర్, చాలా మిల్క్ అండ్ వాటర్, ఆల్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ కెన్ బి యూస్డ్ బై సాల్వింగ్ ఎలిగేషన్స్ అండ్ మిక్స్చర్స్. ఓన్లీ థింగ్ వెన్ యూర్ యాడింగ్ కంప్లీట్ వాటర్ ఆర్ Dettol వాట్ ఎవర్, దాన్ని మనం ఒకవేళ పర్సంటేజ్లో ఉంటే వి టేక్ ఇన్ పర్సంటేజ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ వీ కెన్ టేక్, బికాస్ 3:7 అని ఇచ్చాడు. సో I took it in fraction, 3/10. Dettol ratio 3/10. So you add 1 there. That will be the procedure. And after adding, what happens? Dettol and water are in equal quantity, and 50%, 1/2. So take the ratio, you got 5:2. Initially 5:2 అంటే దేనికి? This 5 comprises for this part 3/10. అంటే what was the quantity then? 450 liters. Yes or no? ఇప్పుడు దానికి ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. You get the point, right? This is the way we solve this question. Okay, right. 56, trigonometry, right. What is the value of 8 sin square 32 minus 4 plus 8 sin square? Now what I'll do is, I'll just regroup this like this. 8 into sin square 32, ఇక్కడ 8 రెండు టర్మ్ తీసుకున్నా, ప్లస్
Sine square 58. Similarly, I'll group one more thing. I'll take for this expression, I'll take 6 common. Secant square 23 minus cot square 67. Okay. This is what? Minus 4. Now, as you know, this sine square 58 can be written as what? Cos square 32. This part is what? 1. Similarly, cot square 67, by using complement ratio, you can write this as what? Tan square 23. Yes or no? Because 23, tan square 23. Because cot of 90 minus theta is what? Tan theta. Similarly, cos of sine of 90 minus theta is what? Cos theta. So, ఇది 1 కదా, ఇది కూడా ఎంత అవుతుంది? 1. So, 8 plus 6 minus 4, which is equals to what? 10 is your answer. Itland question only for your explanation purpose I have explained all this. Directly you can say, ikkada 8 undi, ee sin square potundi. Because all your options are in numericals, right? So obviously this sin square and secant cot all should get eliminated. So ikkada 8 common, 8 plus 6 minus 4, ade answer, ante kada. This is the way you have to do in exam. Exam lo ivanta cheyagodu actually ga. This is only for your explanation I have given. Endukante evaraithe, if someone is new to the concept and all, if someone wants to know how it has come, I have explained it. But when you're writing your examinations, you should avoid all these steps. Especially for question like this, you should not write any step like this. Is it clear? Right, next. 57. I think there is one small data correction here, if I'm not wrong. Right. He says angle SRQ, right? This angle SRQ gadidi. We can write this angle RSQ. This is equals to what? 92. Now tell me one thing. If we join this QS, is it not a cyclic quadrilateral? Yes or no? It's cyclic quadrilateral. Okay. If this is 92, what about this angle? 88. Because in cyclic quadrilateral, opposite angles are supplementary. Ante the sum of those two angles is what? 180. So this is what? 88. Now he's asking what? Angle PRT, this angle. Now if I take triangle PRT, ఇది triangle la కనిపిస్తుందా లేదా? PRT? Yes or no? PRT, yes or no? So angle P plus angle R plus angle T is equals to what? 180. Yes or no? What is angle P? Just now we have found out. What is that? 88. Angle R is what we are supposed to find out. Yes or no? So angle T, how much it is given? 28, which is equals to what? 180. So this is 116 plus angle R equal to 180. Therefore angle R is what? 64 degrees. Yes or no? Question correct cheskoli. In diagram he has given the data correctly only. But here angle SRQ gadidi. This is what? Angle QSR is 92 here. This correction has to be made so that we get the right answer in this particular question. Okay, right. Ade ilant question exam lo meeku SSC lo ichadante, this would be, everyone will get marks in this because the diagram may be right but data is wrong here. So we are not here concerned about marks, we are concerned about improving our knowledge and how to solve the questions. So we have corrected this particular question. Okay, right. Next, 58. Right, then 58 lo, all of you see here, this is the 4 walls concept. Find the total area of 4 walls. 4 walls, and this is like 4 walls only, yes or no? We have 1, 2, 3, 4. This is a 4 walls room only. Okay. So if you see this, he's saying find the total area of 4 walls. First of all, total area of 4 walls is given by the formula 2h into L plus B. Here length is given 34 meters. Breadth is what? 30 meters. And the length of the longest pole. Longest pole and diagonal. Longest pole means what? We all know diagonal of the cuboid is given by root L square B square plus H square. Now if you see here 34 root 2 whole square equal to L length of 34 square, breadth of 30 square, this is H square. If we simplify this, I think this is 2352, this part. This is 1156 plus 900
plus h square. I think you get h square as 256 here. Okay. Therefore, h is what? 16. Okay. Now, it choose 2 into 16 into 34 plus 30 is how much? So, answer should be definitely a 4 multiple. Yes or no? Which option? Only I think this option is agreeing. No need to calculate completely. Yes or no? Because 2 into 16 into 64. అంటే 4 మల్టిపుల్ అవ్వాలి ఆన్సర్. ఇంకేనా ఉందా 4 మల్టిపుల్? ఉందనుకుంటా అన్ఫార్చునేట్లీ. 2052 కూడా ఉంది. సో ఐ థింక్ వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ క్యాల్కులేట్ ఆల్సో. మీరు డైరెక్ట్గా చేసినా కూడా మీకు వచ్చేస్తుంది. 128 ఇంటూ 16 ఇది మీ ఆన్సర్. ఇది కూడా ఉంది కదా. ఇప్పుడు 8 ఇంటూ లాస్ట్ డిజిట్స్ తీసుకుంటే మీకు వచ్చేస్తుందా లేదా? Can someone help me out on this? What happened? Okay. Okay, right. So last digit తీసుకున్నా కూడా వచ్చేస్తుంది. అంటే while finding answers you look at two aspects. ఒకటి divisibility rule ఒకటి. రెండోది as madam was saying earlier also last digits. ఇక్కడ మనం చూసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు. సారీ ఎంత వస్తుంది? 8 multiple కూడా ఉంది. ఎస్, ఐ థింక్ 8 multiple ఆల్సో వుడ్ సర్వ్ ది పర్పస్. బికాస్ ఇది లేకపోతే మనం డిఫరెంట్ వేస్ ఫైండ్ చేస్తున్నాం అంతే. ఎలాగైనా చేయొచ్చు. 1664 ఉంది, 8 multiple కూడా. 16 is an 8 multiple, 64 also is an 8 multiple. So 8 multiple లో లాస్ట్ 3 digits must be divisible by 8. So this is the right answer. మనం ఇంకా ఈజీగా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. డిఫరెంట్ వేస్ అంతే. ఓకేనా? Why we are discussing this is now I wanted to include the calculation part also so that we'll understand how to decide the answers in one look. Okay, so that's the thing. Next question 59. Okay, now P and Q can together complete a work in how many days? 35 days. R can do the same work in 40 days. If efficiency of P is 40% more than efficiency of Q, then find the time taken by P and R to complete the whole work together. Now what we'll do is, P and Q can together complete the work in how many days? 35 days. He says P is 40% more efficient than P. Suppose if Q efficiency is 100, then what is the efficiency of P then? If you take ratio of both, is it not 7:5? Okay, 7:5 ratio. So what I will do is, I want to first of all find the total units of work done. How much work is present? So these two can together do in how many days? 35. So total work is equals to 35 days into these two efficiently combined. How much you get? 12 parts. And the total work is how much? 420 parts. Okay. Now he says this 420 units of work can be done by R in how many days? 420 P అని ఏదైనా అవ్వచ్చు. 40. ఈ P అనేది నేను ఓన్లీ దీనికోసం తీసుకున్నా. 420 అని అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే వాట్ ఈస్ ది ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఆర్ నౌ? ఆర్స్ ఎఫిషియన్సీ ఇస్ టోటల్ యూనిట్ ఆఫ్ వర్క్ 420 by 40. ఈ పీపీ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అంటే ఎంత? హౌ మచ్? దిస్ కమ్స్ టు వాట్? 21/2. దిస్ ఈస్ ది ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఆర్. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ది ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఆర్. నౌ ది క్వశ్చన్ ఈస్, హౌ మచ్ టైమ్ విల్ బి టేకెన్ బై P and R together? Now P and R together number of days ante total units of work is again how much? 420. What is the efficiency of P? We have got 7 parts. 420 parts by 7 parts plus 21/2 parts. I think this comes down to ఈ PP వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి 420 by 35/2. Yes or no? అంటే ఎంత వస్తుంది? 840 by 35 అంటే it's coming around 24 days. This is your answer. 840 by 35 24. 35 700 into 4 140. 700 24 days వస్తుంది. ఓకేనా? Is the concept clear? Yes or no? Time and work ఇట్లా చేసుకుని వెళ్ళిపోవడం. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 60. రైట్. The ratio of number of chairs and tables in a store is 7:9. The ratio of selling price of the each chair and each table is what? 3:5. If revenue generated by selling all the tables is 6750. First of all, revenue equal to what? Quantity into selling price. Yes or no? ఈ Q అంటే ఏంటి? Quantity into whatever you are selling. Suppose revenue ఎక్కడైనా business, whenever we do a business, there are two aspects. One is profit, another is revenue.
Revenue is what? Whatever quantity you have with you and whatever price you are offering them, ఆ రెండింటి multiply చేస్తే that will be your revenue. Yes or no? Revenue అంటే ఎంత ఆదాయం వస్తుంది, how much you are getting. So if you see here, what he has given, if the revenue generated by the selling all the tables is 6750. First of all, tables part is what? Number of chairs and tables అంటే 7 parts is to ఇప్పుడు 9 parts into what is the selling price of each table? 5. And 9 parts into 5. Revenue is what? 45. This is revenue for what? Tables. And 45 parts is equals to 6750. That means each part is what? ఎంత వస్తుంది? 15. In the same way, what is the revenue generated by selling chairs? Now, what is the chairs we have got? 7 parts. 7 parts into what is the price of each chair? 3. And 7 parts into 3 is what? 21. Now, each part anta 21 into 15 ante answer would be coming around. Options check చేసుకోండి, అన్నీ ఒకలాగే ఉన్నాయి. సో క్యాల్కులేట్ చేసేయండి. 3150. ఎందుకంటే 210 ఇంకోటేమో 105 యాడ్ చేయండి, 315 వస్తుంది. దట్స్ ఇట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? This is the way we will go by this question. Right, next. 61. Okay, this is an algebra question, right? If root x plus 1 by root x equal to 5, find the value of x power 5 plus 1 by x power 5. Now, first of all, if you want to find x power 5 plus 1 by x power 5, we have got a formula for this, which is x square plus 1 by x square into x cube plus 1 by x cube minus x plus 1 by x. This is the formula for this. So for this, we have to find out basically what? X plus 1 by x. But this is not in that format, so we need to convert it. So root x plus 1 by root x equal to what? If I square on both sides, what do we get? X plus 1 by x plus 2. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఈక్వల్ టు వాట్? 5. Therefore, what is x plus 1 by x? 3. Now he's asking, first of all, we need to find out what? X square plus 1 by x square. X square plus 1 by x square is given by the formula what? A square minus 2. 3 square minus 2. How much? 7. ఇక్కడ రాయండి, 7 into x cube plus 1 by x cube. What is the formula? A cube minus 3a. 3 cube minus 3 into 3a అంతే. అంటే ఎంత వస్తుంది? 18 into 18 minus 3. This is 126 minus 3, 123. Now, my suggestion in this kind of questions in algebra is, especially for numbers from 1 to 9, remember a square plus 2, a square plus 2, a square minus 2 you can remember. A cube plus 3a, a cube minus 3a values good to పెట్టుకోండి. For example, I am telling you, if x plus 1 by x is 4, what is x cube plus 1 by x cube అంటే a cube minus 3a. అంటే 4 cube minus 3 into 4, 52. అలాగే మైనస్ ఉంటే a cube plus 3a, 76. అలాగే 5కి 110 వస్తుంది, ఇంకోటి 140 వస్తుంది. 6కి ఏమో 198, 234. 7కి ఏమో 322, 363. 8కి ఏమో 488, 536. అలాగే 9కి ఏమో ఐ థింక్ 702 and 756. అండ్ 10కి కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, 970, another one probably is 1030. I think you should remember these values. ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఈజీ అయిపోతుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ఇన్ tier 2 level there will be some problems. Already in the classes that problems would have been solved. మీకు ఆ వాల్యూ తెలిస్తే, there is one particular question, if I remember, x power 5 ఈ క్వశ్చన్ పైన బేస్డ్ అయి ఉంటుంది. ఏంటంటే, if find the value of x power 9 plus x power 7 minus 123 x power 5 minus 123 x power 7 క్వశ్చన్ ఇలా ఉంటుంది. ఆ 123 అనేది ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది. So that is why if you remember the values like this, those questions can be solved easily. I think you should follow that. It's not my suggestion, rather I think you should implement that also. Okay, right. Next, 62nd. Right, this is another interesting question.
PQR, I think how many of you have got this? Anyone got this question? Most of you would have got it. No? Raleda? Yes, madam over here, first bench, meeku vachi untundi. No, you didn't get it? Cheyaledu. Okay, fine. No issue. We'll solve it now. I thought you were my old student, so I know, no problem. Anni vachayalani rule em ledu. So that's not an issue at all. But let's see how to solve this question. Okay. PQR is I'll draw the diagram here. PQR is a right angle triangle. Yes or no? Which is right angled at what? Q. Right. Now see here. Now S is a point on PR. Please observe this question carefully. S is a point on PR such that PS is 6.5 and SR is how much? 15.6. Yes or no? Now first of all, this means what? PR is what? 6.5 plus 15.6, which is equals to 22.1 centimeter. Yes or no? This data you keep it with you. Now next point is, he says if QS bisects angle PQR, if I join this QS, this is bisecting angle PQR. Now we know angle bisector in center law that whenever QS is the angle bisector of angle PQR, we can say safely QR by PQ is equals to SR by SP. Yes or no? E SR value is 15.6 and SP value is 6.5. Now this is 13 table చూసుకుంటే this is 12 and this is 5. అంటే this QR is 12 parts and this is what? 5 parts. అవునా కాదా? అంటే ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిలే కదా. ఇది 5 12 అయితే అది ఏమవ్వాలి? 13 పార్ట్సా కాదా? అకార్డింగ్ టు యువర్ పైథాగరస్ థీరం. అంటే నౌ దిస్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ గాట్ దిస్ వాల్యూ, పిఆర్ వాల్యూ మనకు తెలుసు. 13 parts ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ యాక్చువల్లీ? 22.1. అంటే ఈచ్ పార్ట్ ఈజ్ వాట్? 1.7. క్వశ్చన్ అయిపోయింది. ఇంకా ఇప్పుడు అడుగుతుంది ఏంటి? వాట్ ఈజ్ ద పెరిమీటర్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్? పెరిమీటర్ ఏంటి? 5:12:13 రేషియోనా? అవునా కాదా? ఈ మూడు యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 5 + 12 30 parts. 30 parts అంటే ఈచ్ పార్ట్ ఇప్పుడే ఫైండ్ చేసాం. ఎంత? 51 centimeters ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ అర్థమైందా లేదా? By using the angle bisector theorem, we found out the ratio of opposite and base, perpendicular side and base. We got the ratio as what? 5:12. Automatically the hypotenuse would be what? 13. 5 12 and 13 kada. We already have the value for that, 22.1. So 13 parts equal 22.1. Each part is what? 1.7. Now he's not asking sides, he's asking perimeter. 5 12 13. If we add those three, we get 30 parts. 30 into 1.7 is what? Perimeter is 51. Is the question clear? Easy the question? Little bit twist that question. Okay? Right. Next. 63. This is the trains. We have been doing this question for a long time already. Train A and B started to run from a point P at 9 a.m. and 11 a.m. respectively. Train B met train A at 3 p.m. If the speed of train A is 60, then what is the speed of train B? See, one thing you should notice here is, any points ichchadu, okate point ichchadu. He has not mentioned same direction or opposite direction, but what he has mentioned, only one point. Okate point mention cheste, they are starting from same point. And catch up cheyalante vallu ఏ direction వెళ్తున్నారు? Same direction వెళ్తున్నారు. That is your first hint. Now, this train A started at what time? And train B has started at which time? So, during these 2 hours, who has traveled? So, it is up to train B to catch train A, yes or no? If train B has to catch train A, obviously train B should have more speed, yes or no? So, that is the first thing, we are clear now. Only train A has traveled for this how many hours? And what is the speed of train A? 2 into 60, which is 120 kilometers. This is the distance already traveled by. Now this train B has to cover how much distance? 120. అంటే ఏం ఫైండ్ చేయాలి మనం? స్పీడ్ ఆఫ్ సెకండ్ ట్రైన్ అడిగాడు, అంటే ట్రైన్ B. బట్ వన్ థింగ్, వెన్ డిడ్ దే మీట్ యాక్చువల్లీ?
అంటే 11 o'clock దీస్ టూ స్టార్టెడ్ రేసింగ్ ఈచ్ అదర్. అంటే వీళ్ళిద్దరికి కంపారిజన్ ఎప్పుడు మొదలైంది? వెన్ ఇట్ స్టార్టెడ్ ఎట్ 11 AM అండ్ దే మెట్ ఎట్ 3 PM. అంటే హౌ మెనీ అవర్స్ ఇట్ టుక్? 4 hours. సో టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు distance by speed. How much distance train B has to make up? 120. And రెండు relative speeds, same direction కాబట్టి minus. Which train is having more speed, B or A? It should be B only, because B has to catch A, అంటే x minus 30. What is the time here? 4 hours. Yes or no? So if you calculate this time 4 hours కాబట్టి 4x minus 120, sorry 60 కదా ఇది, is 60 ఇది, I'm sorry 60. 4x minus 240 is equals to 120. 4x equal to 360. So x is what? The second train speed is how much? 90 kilometers. అంటే train B will travel at 90 kilometers per hour. This is the concept. Is it clear or not? Right. Next 64. Right, this is a very easy question. ఏం చేయక్కలేదు, వాడే అన్ని ఇచ్చేసాడు. ఓన్లీ థింగ్ ఈ ఆన్సర్లో డిసైడ్ చేయాలి చెప్తాను. సిన్స్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ స్క్వేర్ రూట్, దట్ ఈస్ వై దిస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఇస్ కమింగ్ టు పిక్చర్. అన్నింట్లో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఉన్నాయి, అవన్నీ మనకి ప్రాబ్లం కాదు. నౌ యూ షుడ్ డిసైడ్ విచ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ పాజిటివ్, ఎక్సా వైఆ జెడ్ఆ. ఏది విచ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ పాజిటివ్ సింబల్, విచ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ నెగిటివ్ సింబల్. వెరీ సింపుల్. ఈ 12xy ప్లస్ ఉంది, అవునా కాదా? దట్ మీన్స్ ఎక్స్ అండ్ వై ఈజ్ పాజిటివ్ అండ్ జెడ్ ఈజ్ నెగిటివ్. అంతే, అయిపోయింది. సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. అయిపోయింది అంతే, ఇంకేం చేయక్కర్లేదు ఈ క్వశ్చన్లో. ఎందుకంటే వీ నీడ్ టు డిసైడ్ 2x 3y 4z ఈజ్ కామన్ ఇయర్. సో వీ షుడ్ డిసైడ్ విచ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్. xy ప్లస్ 12xy వచ్చింది కదా, దట్ మీన్స్ వాట్? దెర్ ఆర్ టూ కేసెస్ అగైన్ హియర్. either it should be 2x 2x into 2 into 2x into 3y, రెండు పాజిటివ్ ఉండాలి, లేదంటే రెండు నెగిటివ్ ఉండాలి. -2 into -3. ఇక్కడ -2 -3 ఆప్షన్ ఎక్కడ లేదు, ఉందా? లేదు కదా, ఎక్కడుంది? -2x -3 ఎక్కడ? అన్ని చోట 2x ఉంది. అంటే ఒకటే పాసిబిలిటీ ఉంది ఆప్షన్స్లో మనకి. ఏంటది? 2 and 3 రెండు పాజిటివ్గా ఉండాలి. సో ఓన్లీ సెకండ్ ఆప్షన్ విల్ అగ్రీ విత్ దట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ 65. ఓకే, దిస్ ఈజ్ సింపుల్ క్వశ్చన్ అగైన్. సీ హియర్, ఓన్లీ క్వశ్చనే కొంచెం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సమ్స్ ఇన్వెస్టెడ్ బై రాకీ ఇన్ స్కీమ్స్ P and Q are in the ratio of 7:8 respectively. Schemes P and Q offer simple interest at 18% per annum and compound interest at 10% per annum, compounded annually respectively. Rocky received a total interest of rupees 3780 at the end of 2 years. How much was invested by Rocky in scheme Q? Okay, right. All of you see here, first of all, now Rocky invested some amount in simple interest. దాని 7 parts అనుకుందాం. Rocky invested in okay, this is 8 parts compound interest పైన. ఓకేనా? సో 1 minute. ఏమి ఇచ్చాడు? 7 parts ఇచ్చాడు. ఒకటి 7:8 రేషియోలో ఇన్వెస్ట్ చేశాడు. ఓకే, ఫైన్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ గివెన్ 7:8 దాంట్లో he has given here. So he has invested in what? Schemes P and Q offer simple interest at 18% per annum and compound interest at 10% per annum. Okay, right. So first, what is a simple interest principal ఉంటే PTR by అన్నాడు, అంతేనా? P into T ఎంత? టైం 2 years. ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 18 by 100. అంటే ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ? ప్రిన్సిపల్ ఎంత తీసుకోవాలి? 7p తీసుకోవాలి, అవునా కదా? సో ఎంత వస్తుంది మనకి? హౌ మచ్ వీ హ్యావ్ గాట్? 7 parts 250. ఇదేమో హౌ మచ్? టెల్ మీ. 925. ఎంత వచ్చింది? 63p/25, అవునా కదా? ఇది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్తో మనకు వచ్చిన సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. నెక్స్ట్, ఇది వాడికి రావాల్సిన అమౌంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్? కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏంటి? CI P into 1 plus R/100 whole square minus P, అవునా కాదా? సో ఇక్కడ 8p
How much you're getting here? 1 plus 18 by 100. Interest 10 ichchadu, sorry. 10 by 100 whole square minus p. How much you're getting here? Tell me. 8 parts into, this is 121 by 100. Okay. How much you're getting here? Yes. How much you're getting? 8 parts ante 4 1 plus 10 by 100 whole square hai kada. Yes. Calculation sir chudandi. Please see it all of you. Yes. How much you're getting? చూడండి 121 by 100 కదా, ఇది 8 4 2s, ఇదేమో 25, అంటే ఎంత వస్తుంది? 242 by 242p by 25 మైనస్ ప్రిన్సిపల్ 8p కదా ఇక్కడ, సారీ ఇక్కడ మళ్ళీ 8p కదా, అంటే ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ? హౌ మచ్ యూ గెటింగ్? 121p by 25. Yes, how much have got? Tell me. 2p, 242p, 42p by 25, ante kada. This is what you get finally. So both amounts ఎంత ఇచ్చే వాడికి? ఒకటి ఫస్ట్ ఏమో 63p by 25, ఇదేమో sum of them is how much? How much? Yeah, how much? 3780. Yes or no? ఇది 105p by 25 is equals to 3780. ఇదేమో how much you're getting now? This is 21,5, 21,1,8. So how much is one part here? 900. So he's asking 900 ante 9 తో ఒకటే మల్టిపుల్. How much he invested in Q అంటే 8 parts. This is the only thing, because other options are not divisible by 9 here. Okay, 7,200 is the answer. 66. Right. The average of marks obtained by 245 students in a certain examination is 53. If average marks of passed students is 65 and of failed students is 44, what is the total number of passed students? Okay, what is the average marks of passed students? 63 or 5? 65. And what is the average of marks of failed students? 44. And what is the average of entire students? 53. So we will get the ratio of passed and failed students. Ante enta 9, idemo 12. Ante pass is to fail ratio is 9 is to 12, ante 3 is to 4. He is asking what is the total number of passed students. We can find out because he has given total number of students. Ante 3 by 7 into 245. Answer is 105 students have passed. 105 is the answer. అదే failed అడిగితే ఎంత? 4 parts, 140. That's it. Okay, next. Right, another simple question. The ratio of the monthly income of A and B is in the ratio 5:6, and A's savings is 25% more than B's savings. If the sum of monthly incomes of A and B is rupees 1,21,000, sum of monthly incomes annadu. And what is the sum of monthly incomes ratio given? 5:6. అంటే 5 parts plus 6 parts is equals to 1,21,000. So 11 parts is 1,21,000, which I think comes to what? 11,000. Each part is 11,000. అంటే A's income is 5 parts, అంటే 55,000. B's income is what? 66,000. We are clear with this thing now. Now what he is saying is, if expenditure of B is 30,000, expenditure of B is how much? 36,000. Yes or no? Now we all know what is he asking in the question actually. Find the expenditure of A annadu. Now he has given one more data. A's savings is 25% more than B's savings. First of all, let's find out B's savings. B's savings is income minus expenditure. What is the income of B? 66,000 minus 36,000. Ante what is the saving of B actually? 30,000. Now he is saying A is saving 25% more than B. Ante A's savings is 25% more, ante 5/4 of how much? ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది బాబు? ఫస్ట్ ఇక్కడ 66,000 minus
ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ బి ఎంత అన్నాడు 30,000 అన్నాడు, సారీ. అంటే ఇదేమవుతుంది 36,000 అయింది. ఇది 36,000 కాబట్టి హౌ మచ్ ఏ గెటింగ్ 45,000. ఎస్ ఆర్ నో? ఏ సేవింగ్స్ ఎంత 45,000. వాట్ ఈస్ ది ఏ శాలరీ యాక్చువల్లీ ఇన్కమ్ 55,000. నౌ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్కమ్ మైనస్ సేవింగ్స్, అవునా కాదా? 55,000 మైనస్ 45,000 అంటే ఎంత ఆన్సర్ 10,000. దట్స్ ఇట్, దట్స్ యువర్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 68. రైట్, దిస్ ఇస్ ఎ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఓన్లీ, డైరెక్ట్గా చేయడమే, ఇంకేం పెద్ద ఏం లేదు. సో 100 మైనస్ 25% అంటే 75% అంటే ఎంత 3/4. 30% అంటే 70/9 అంటే 7/10 ఈక్వల్ టు వాట్ 3969. దిస్ is 31323 and this is 7. How much 189. So 189 into 4 enta 400 plus 376. 489 into 4 antena. How much you getting? Enta 189 into 4, anyone please? Antena 353. I think 7560. This is the mark price, yes or no? Mark price mein 2 discounts iste has got 3969, but is saying wholesaler marked is good 35% above cost price. What is the cost price annadu? Ante cost price meeda he has marked how much 35% more, ante 135/100. What is the mark price just now we have got 7560. This is 27 25 27 27 729 కదా, అంటే 28 అవుతుంది 2 అంతేనా? 28 into 25 is what? How much? ఇది 25 కదా, 20 సారీ, ఇది 28 into 20 ఎంత 5600 is your answer. That's it. సింపుల్ క్యాల్కులేషన్ ఇది, ఓకేనా? 69. Okay. The average runs of a batsman after 11 matches will be 55. He made 104 runs and X runs in 12th and 13th matches respectively. How many runs need to be scored by the batsman in the match, in the 13th match, so that a new average becomes 60? మనం నార్మల్గా కాన్సెప్చువల్గా వెళ్తే ఈ క్వశ్చన్లో సి వాట్ ఈస్ ది యావరేజ్ ఇనిషియలీ ఈజ్ హ్యావింగ్ 55. Now in next 2 innings also, if he has to maintain the same average, how much he has to score? 55 into 2 which is equals to what? 110. ఇంత వాడు స్కోర్ చేయాలి 2 మ్యాచెస్లో, ఎందుకంటే 110/2 is what? 55. He has to score 55 obviously, yes or no? Or else whatever సమ్ అయినా ఆల్రెడీ ఎంత రన్ స్కోర్ చేశారు 104 స్కోర్ చేశాడు. In order to maintain the same average, how many runs he has to score more? 6 runs. But that is not a question. He is asking average should become what? 60. Original average is what? 55. New average is what? So increase is how much here? 5. In how many innings? Mottam 13 innings avali. Ante he has to score 65 runs more than this 110. Yes or no? Ante 110 plus 65 అంటే in next 2 matches he has to score 175 runs so that his average increases by 5 more to become 60. అంటే ఆల్రెడీ వాడు ఎన్ని రన్స్ కొట్టాడు 12th మ్యాచ్లో, ఇంకా 175 అంటే ఎన్ని రన్స్ కొట్టాలి 71 రన్స్ కొట్టాలి. ఇది కాన్సెప్ట్ సార్. ఈ అంతా వద్దు మాకు అంటే కూడా నార్మల్గా కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు ఈ క్వశ్చన్లో. నార్మల్గా ఎట్లా వెళ్తారు చెప్పండి? వెరీ సింపుల్. ఫస్ట్ 11 మ్యాచెస్లో యావరేజ్ 55 అంతేనా? అంటే నంబర్ ఆఫ్ రన్స్ స్కోర్డ్ ఈజ్ హౌ మచ్ 55 into 11 అంటే ఎంత 605. నెక్స్ట్ ఏమవ్వాలి 60 యావరేజ్ అవ్వాలన్నాడు. ఎన్ని ఇన్నింగ్స్ తర్వాత 13 ఇన్నింగ్స్, 60 into 13 ఎంత 780. రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత మళ్ళీ ఇక్కడ 175, అవునా కాదా? ఫస్ట్ మ్యాచ్లో 104 కొట్టాడు, సెకండ్ మ్యాచ్ ఎంత కొట్టాలి? ఇలా కూడా చేసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు. అన్నిసార్లు కూడా షార్ట్ కట్స్ కరెక్ట్ కాదండి, అది నేను ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఫ్రాంక్లీ. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్లో చాలామంది యావరేజెస్లో డిఫరెంట్గా వెళ్తూ ఉంటారు, బట్ బేసిక్ ఎప్పుడు మర్చిపోవద్దు. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్లో యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు రిమెంబర్. మై సజెషన్ ఆల్వేస్ టు యూ ఇస్, సిన్స్ ఐ హ్యావ్ రిటన్ మెనీ ఎగ్జామ్స్ ఇన్ మై టైమ్, అంటే మీకంటే ఎక్కువ ఏం కాదు, 5-6 years 5 years బ్యాక్ నేను కూడా ఎగ్జామ్స్ రాశాను.
మొన్న కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ ఏం రాశాను. నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏం చెప్తుందంటే నెవర్ ఫర్గెట్ ద బేసిక్, బికాస్ అల్టిమేట్లీ ఇఫ్ యూ ఫర్గెట్ ది ట్రిక్, ది బేసిక్ విల్ సేవ్ యూ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే. ఈ క్వశ్చన్ బేసిక్లో కూడా చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది ఇఫ్ యూ సీ దిస్, బికాస్ క్యాల్కులేషన్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. ఎస్ ఆర్ నో? హ్యాపీగా అయిపోతుంది. సో విత్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఐమ్ టెలింగ్. ట్రిక్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, నో ప్రాబ్లం. అందుకే రెండు మెథడ్స్ చెప్పాను. కానీ డోంట్ ఫర్గెట్ బేసిక్. In pursuit of going for more shortcuts, don't forget the basic. That is my humble request. ఎందుకంటే బేసిక్స్ మర్చిపోతే మాత్రం కష్టమైపోతుంది. Is it clear? Right. Next question number 70. Okay. A boat can travel 56 kilometers in still water in 3 hours and 30 minutes. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ డేటా ఇచ్చాడు. బోట్ can cover 56 kilometers in still water in 3 hours 30 minutes ante he has given distance, he has given time. So what you must notice here, speed of boat in still water, avuna kada? Speed of boat in still water is equal, so distance anta 56, 3 hours 30 minutes ante 3.5 hours. Yes or no? Ante 56 by 7 by 2 ante 56 into 2 by 7 ante 16 kilometers per hour. This is your speed of boat in still water. But we all know speed of boat in still water is given by the formula half into downstream plus upstream speed. Yes or no? ఇది మీరు పెట్టుకోండి డేటా. Now next come to the question again. Difference between downstream speed and upstream speed of the boat is what? 4 kilometers per hour. అంటే ds minus us is what? 4. Is asking what, find the distance covered by the boat in downstream in 8 hours. Ante we need downstream speed. Yes or no? No, already speed of boat in still water anta ante half into ds plus us is what? 16. avuna kada? Ante ds plus us anta 32. Yes or no? మనకు రెండు ఈక్వేషన్స్ వచ్చాయి, 1 2. ఓకే, అప్పుడు మన డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఎంత చెప్పండి. ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే ఎంత వస్తుందండి ఇక్కడ? హౌ మచ్ యూర్ గెటింగ్? ఇది 2ds ఈక్వల్ టు 36. అవునా కాదా? ఈ యూఎస్ క్యాన్సిల్ కదా. ds ఈజ్ వాట్? 18. అంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఈజ్ హౌ మచ్? 18 kilometers per hour. Find the distance covered by the boat in downstream in 8 hours. అంటే distance equal to what? Speed into time. Downstream speed is how much? 18 kilometers per hour. Yes or no? 18 into 8 is how much? 144 kilometers is the distance traveled. That's it. Clear or not? Yes or no? Right. Next, 71 question. This particular question we have done in the last classes also. A shopkeeper mixes 35 kgs of sugar costing rupees 20 per kg with 25 kg of sugar of other variety costing rupees 36 per kg and sells the mixture as 25 per kg. What is the profit loss percentage? One variety of sugar is how much price here? 20 per kg. అంటే ఇక్కడేమో 20 per kg. Another variety of sugar is how much? I told you many times, this mean price is what? Cost price. Yes or no? In what ratios these are mixed actually? One is 35 kgs of sugar. Avuna kada? Another one is what? Inkote emo 25. No, wait. 36. Another 35 kg of sugar costing with 25 kg. Avuna kada? 25 kg. Ante ఒకటేమో 35 పార్ట్స్, ఇంకోటేమో 25. డైరెక్ట్గా తీసుకుందాం. 35:25 ఎంత? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 7:5. అందుకే ఇది తీసేద్దాం, ఉండండి. ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ? హౌ మచ్ రేషియో దే ఆర్ మిక్స్డ్ ఎట్? 7:5. ద మీన్ ప్రైస్ ఇస్ వాట్? 20 into 7 plus 36 into 5 by 7 plus 5. How much you are getting? Tell me. 140, 180, 320. Mean price is 320 by 12, which is 80. 4 80s, 4 3s. అంటే మీన్ ప్రైస్ ఎంత? అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత యాక్చువల్గా? దిస్ మీన్ ప్రైస్ అంటే ఏంటి? కాస్ట్ ప్రైస్ 80 by 3. యాక్చువల్లీ హౌ మచ్ ఈస్ సెల్లింగ్ దిస్ మిక్సర్ ఎట్? 80 by 3 అంత 26 point something. లాసా ప్రాఫిటా? లాస్.
Cost price is 26.66 and selling price is 25. Loss. So this loss is equals to loss percent అంటే ఎంత, లాస్ బై సిపి ఇంటూ 100. లాస్ ఎంత, 80/3. కాస్ట్ ప్రైస్ మైనస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత, 25. అంటే ఎంత వచ్చింది, 5/3 వస్తుంది లాస్. అంటే లాస్ పర్సెంట్, లాస్ బై సిపి ఎంత, 80/3 ఇంటూ 100. 3 క్యాన్సిల్, 516. 100/16 అంటే దిస్ ఈజ్ 25 4s. 25/4 అంటే 6.14% లాస్. దట్స్ ఇట్. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ది ఎలిగేషన్ మిక్స్చర్ కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే 70% ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇస్ కంప్లీట్. ఐమ్ టెలింగ్ యూ, క్వాంట్ పార్ట్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్. ఎలిగేషన్ మిక్స్చర్ వెరీ పవర్ఫుల్ టూల్ ఇట్ ఈస్. అది తెలిస్తే మీరు ఏదైనా చేయొచ్చు, చాలా ప్రాబ్లమ్స్. మీరు ఆల్రెడీ యూ హవ్ సీన్ హౌ మెనీ టైమ్స్ ఐవ్ యూజ్డ్ ఎలిగేషన్స్ అండ్ మిక్స్చర్స్ హియర్. ఎస్ ఆర్ నో? రైట్. నెక్స్ట్ 72. All right, this is an interesting question actually. This is one question which looks very simple but you may go wrong here. జాగ్రత్తగా చూడండి. A person deposits an initial sum of rupees 2,500 in the bank to open a savings account. For next 3 months he added 20%, 25% and 30% of money he had in the bank. How much money he added present? జనరల్గా మనం ఏం చేస్తామంటే, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, ఈ మూడు యాడ్ చేసేసి 20, 25, 45, 45 + 30, 75 అని 75% ఆఫ్ 2,500 యాడ్ చేస్తాం. అది శుద్ధ తప్పు అవుతుంది. వాడు క్వశ్చన్ కరెక్ట్గా చదవండి మీరు. ఫర్ ద నెక్స్ట్ 3 months he added 20%, 25% and 30% ఆఫ్ మనీ he had in the bank. అంటే ఫస్ట్ మంత్ ఎంత ఉంది యాక్చువల్గా, ఫస్ట్ ఎంత ఉంది 2,500. ఫస్ట్ మంత్ ఎంత యాడ్ చేశాడు అమౌంట్, 20% ఆఫ్ 2,500. అవునా కాదా? అంటే ఎంత వచ్చింది, 500 రూపీస్ యాడ్ అయింది. అవునా కాదా? అంటే నౌ హౌ మచ్ హీ హ్యాస్, 3,000. దీనిపైన మళ్ళీ హీ ఈస్ గెటింగ్ 20. ఇది జాగ్రత్తగా ఉండండి క్వశ్చన్లో. మీరు తొందరలో ఏం చేస్తారంటే 3 యాడ్ చేసేసి ఆన్సర్ కనబడలేదు. ఇక్కడ మీకు ఆన్సర్ కనబడలేదు కూడా అలర్ట్ అవుతారు మీరు. అదే ఎగ్జామినర్ కొంచెం, ఇఫ్ ఈజ్ ఇంటెలిజెంట్ హీ విల్ గివ్ దట్ ఆప్షన్ ఆల్సో. దెన్ స్ట్రైట్ అవే విల్ టిక్ ది ఆన్సర్. అయిపోయింది, ఓ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ, ప్రాబ్లం అంతా అయిపోయింది, చాలా బాగుంది అనుకుంటారు. వచ్చాక అర్థమవుతుంది, ఏ షిట్ అంటారు. అప్పుడు మీరు ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తారు. మీరు అవసరం లేదు కదంతా. అందుకే జాగ్రత్తగా చూడండి. సో 3,000 వచ్చింది. దానిలో దేనిపైన 25% ఆఫ్ 3,000 ఇదంతా యాడ్ చేశాడు. అంటే 750 రూపీస్. అంటే 3,000 ప్లస్ నౌ ఈజ్ హ్యావింగ్ హౌ మచ్, 3,000. నౌ ఫైనల్లీ ఈజ్ హ్యాడింగ్ హౌ మచ్, 30% ఆఫ్ ది మనీ. అంటే 30% ఆఫ్ 3,750. అంటే హౌ మచ్ ఆర్ గెటింగ్, 900 ప్లస్ 225 అంటే 1,125. అంటే ప్రీవియస్లీ హౌ మచ్ హెస్ యాడ్, ఎంత ఉండేదండి, 3,750 ప్లస్ 1,125. అంటే యూఆర్ గెటింగ్ ఇట్ యాజ్ ఐ థింక్ 4,875. అంతేనా? ఉందా ఆప్షన్లో? ఎస్, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. అందుకే ఈ క్వశ్చన్ ఇట్ లుక్స్ వెరీ సింపుల్ బట్ నాట్ దట్ సింపులే. కానీ కొంచెం మీరు ఇంగ్లీష్ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి అక్కడ. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ ఐ థింక్ డిఐ పార్ట్ యూ కెన్ హ్యాండిల్ చేస్తారా? ఎనీ ప్రాబ్లం? నో ప్రాబ్లం కదా. నెక్స్ట్ 74. ఇది కూడా మీరు హ్యాండిల్ చేయగలరు కదా. లాస్ట్ క్వశ్చన్ 75. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ గాట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్? ఈ క్వశ్చన్ చాలా కాంప్లికేటెడ్గా ఉందా మీకు అనిపించిందా? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఫెల్ ఇట్ ఈస్ కాంప్లికేటెడ్? ఏందిరా బాబు ఆల్జబ్రా, చిన్నప్పుడు మ్యాథ్స్ ఒక్కసారి నాకు గుర్తొచ్చేసింది అన్నారా? అవునా కాదా? కానీ చాలా ఈజీ క్వశ్చన్. ఎట్లాగా చూడండి. వాట్ ఐ విల్ డూ ఈస్, ఇక్కడ కామన్గా ఏం కనబడుతుంది, a పవర్ -2, b పవర్ -2. ఐ విల్ అస్యూమ్ x యాజ్ a పవర్ -2, y యాజ్ b పవర్ -2. చాలా ఈజీగా సాల్వ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు క్వశ్చన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, x ప్లస్ y ఇంటూ x². a పవర్ -4 అంటే -xy. ఇది ఎక్కడైనా చూసారా అండి? ఎక్కడైనా మీరు ఇది? దిస్ ఇస్ వాట్, a ప్లస్ b ఇంటూ a² మైనస్ ab ప్లస్ b². దీని ఫార్ములా ఏంటి, a³ ప్లస్ b³. అంటే ఇక్కడ ఏంటి వస్తుంది, x³ ప్లస్, మళ్ళీ సెకండ్ చూడండి ఇక్కడేమో x మైనస్ y ఇంటూ x² ప్లస్ xy ప్లస్ i². ఇదేమవుతుంది చెప్పండి, x³ మైనస్ y³. అవునా కాదా? ఇప్పుడు రెండు మల్టిప్లై చేయండి.
x cube plus y cube into x cube minus ఇదేంటి ఎంత వస్తుంది ఇది x power 6 minus y power 6. క్వశ్చన్ అయిపోయిందా? లేదు. మనం x వాల్యూ ఎంత తీసుకున్నాం ఇక్కడ? a power minus 2. a power minus 2 whole power 6. y వాల్యూ ఎంత తీసుకున్నాం? a power minus 12 minus b power minus 12. ఆప్షన్స్లో ఉందా లేదా? ఉంది కదా. దిస్ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్. ఈజీయే కదా ఈ క్వశ్చన్. అస్యూమ్ చేసుకోండి x as a power minus 2, y as b power minus 2. This will be very easy for you. Is it clear? క్వశ్చన్ అర్థమైందా లేదా? a cube minus b cube formula is a minus b into a square plus ab plus b square. a cube plus b cube formula is a plus b into a square minus ab plus b square. ఇక్కడ కూడా అంతే. x cube plus y cube is x plus y into x square minus xy plus y square. x cube minus y cube equal to x minus y into x square plus xy plus y square. Basic algebraic identity. Okay, then we'll sign off. Thank you.